Fine. Before going to start any work or before going to start any learning process here, first of all, you should clear with the why. Why do we require? When your why is clear, what to do, how to do is doesn't matter. Yeah, we have to do it. No other go. Am I correct, Anand, Nandan, and Sirisha? Yes, sir. Yes, sir. So that's no. We have to clear with the why. In this session, I'm trying to focus more and more on why rather than how. How and if everything is positive, anyhow, we learn in this course duration. Yeah. But first of all, before going to start your journey in data science, first of all, we should clear with the why. ఎందుకు నేను start చేయాలి? Why I'm going to learn data science? Any reason for that? That we need to clear first of all here. So in this session, I'm focusing more on why. That's it. Okay. So now, Sirisha, what's your background, ma? Degree BSc Computer Science, sir. So fine. My Hyderabad mention. Yes, sir. So fine. That's great. What about you, Anand? Yeah. I have 3 years experience in the testing. Sir? 3 years IT experience in the testing. So in which domain, sir? Testing. Pardon me? Testing. 3 years. Okay. Sir, do you have any idea about data science previously? No. No idea. That's fine, sir. And then one more. Yeah. Now, what I will do, sir, in this session, exactly, I'm telling you, sir, we'll focus on why do we require. Okay. Then that's help you a lot to take a decision. So now let me start with the why data science is so popular. Let me focus on this first of all. Why data science is so popular? And data science is a group of several concepts like deep learning, machine learning, AI, number of concepts we have in this. It's a suit. It's a set of different concepts. Am I correct? Sirisha, Nandan, and one more lady is there. And then Anand. So why data science is so popular, sir? No doubt the current world ruled by data science, ruling entire globe. Why? Any guess? So, sir, data science. Anyhow, nenu ippudu, sir, just a glimpse istanu. Then after that, I'll explain in detail, sir. So this data science mainly based on 6 steps. If you follow these 6 steps, then rest of the things are ready-made for you. Okay. The first one is getting information, gathering information, sir. Data science, the basic rules of data scientist, the basic rules of a data science. It is entire data science is based on 6 principles. Anyhow, after half an hour, maybe 30 to 50, 40 minutes, I'll again focus on these 6 steps. So there I'll write everything. Okay. So it entire concept is based on 6 steps. The first one is gathering information. So gathering information, first of all, need to focus on the information. Because for every aspect, we need information. To take a decision, we need information. To analyze such a situation, we need information. Information is the raw content for any kind of platform. Am I correct? Sirisha, Anand, Chandu? So information is the raw content. Yes, sir. So getting information plays a major role. So at the same time, data preparation, we have to prepare certain things. Getting information, after that, we have to prepare certain things. So ela analyze cheyali, start analyzing. So you are giving a solution for a business. You are giving a solution for a certain situation. So data analysis, data modeling, visualization, deployment, maintain. Sir, we have many more concepts involved in this journey. Many more concepts.
Maybe after 30 minutes, I'll focus on these 6. So, okay. In again, data analytics could involve both on the time permits. I'll also focus on data analytics. So everything, sir, it's a very, very, very important one. So as I rightly said, entire globe, the present situation along the entire globe is running behind data science. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే data science is the only word. ఒకప్పుడు జావా ఉండేది, ఇప్పటికీ జావా ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు పుట్ డౌన్ అబౌట్ జావా కాన్సెప్ట్స్, బట్ దాని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉంది. బట్ హియర్ సైన్స్ హెస్ గాట్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్. Okay, now before going to start a data science, so the raw content is Python. So fine, sir, data science helps us to take a decision, no doubt about it, sir. You can take a decision using a data science. You are giving a solution, kada data analysis. So that plays a major role, sir. Data analysis plays a major role in any organization. Mari ivanni okay, theory part is okay, but how to implement, where we need to implement. So you take machine learning. Yes, sir, machine learning plays a major role, but where we implement? Sir, artificial intelligence plays a major role, but it's okay. But where we implement? Sir, deep learning, ivanni unnai, where we need to implement? The implementation part comes through a major concept, that is Python. Why not something else? You can also learn data science using R programming. Am I correct? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, Sirisha, you can also do data science using R programming, but it's a programming language. Again, why do we require a programming language? Have a simplified concept here. We have a simplified concept called Python. It's most powerful and useful, and it's like anything. It's a superior and simplest concept. Chalo, ठीक है. So data science గురించి అయితే ఐడియా లేదన్నారు. What about Python? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, Sirisha? Yes, sir, I'm having a bad knowledge on Python. Yeah, so fine, sir. What about you, Sirisha, Anand, Chandu, Raghunath? No, sir. You don't have any idea. Then what about you, Anand, Chandu? No. No idea. No, sir, no Chalo. idea. No props No, here. sir. Ledu. Fine, yeah, no props, Nana. What I will do here, Nandan, most of the people ki ikkada Python idea ledu kabatti I'll start with the Python, Nandan. Okay, sir. So we'll continue with the Python concepts, because Python is the right royal path to implement all these concepts here. Data visualization, data analysis, that also I'll do it practically at this moment here. Kakpote after half an hour. Okay. Now let me start with Python. Again, before going to start Python concept here, let me focus on why Python is so popular than other concepts. Why we are trying to implement all these concepts using Python? Why not something else? Because Python is an open source. It is an open source. Whatever you want to do, you can. So simple cheppali ante 1 minute. That's fine. So fine. Why Python is so popular? So now let me focus on that first of all. Yeah, why Python is so popular? Why? And we are trying to implement this data science concepts using Python. So simply we can say that here Python is like a pizza base. Simply name cheppedi entante Python it's like a pizza base. On that pizza base, you can add any toppings. Am I correct? You can add any toppings, like whatever you want to add, you can add on that pizza base. Kadandi, ఏది యాడ్ చేసినా టేస్ట్ ఉంటుంది. But here, exactly, Python is like a pizza base. On that pizza base, if you want to add any kind of toppings, you can. Under toppings like data science toppings, you can add on that Python pizza base. You can add artificial intelligence toppings on that pizza base. You can add machine learning toppings on that pizza base. You can add data visualization concepts toppings on that pizza base. And toppings are different.
We have different topics, like we have artificial intelligence topics, we have machine learning topics, we have ML topics, we have Power BI topics, we have data visualization concept topics. We have different topics. But topics add cheyalante we need a pizza base. That pizza base is Python. So that's the power of Python here. Python, it is an open source. Everyone can work, anything you can. So that's why I'll start with Python and then I'll go with a data science. Now, let me start with this. First of all, what is Python? Let me start with this here. What is Python? See, if you want to become excel in any concept, if you want to become excel in any work, you just focus on only 6 words. You just focus on 6 words. That's enough. You need to focus only on 6. What are those 6? Officially, we have different terminology here. Just I'm trying to simplify those terminologies. Officially, we have different terminologies. దాన్ని simplify చేస్తున్నాను. What, why, where, how, example, and explain. You just focus on these 6 words here. That's it. Your destination is ready-made for you. It's a guarantee. What, why, where, how, example, and explain. You take any concept, it is based on 6 words. Even a software developer ki వాళ్ళ idea unde ఉంటుంది. SDLC, software development life cycle. There we use different terminology like getting information, analyzing information, logic building, design and coding, and demonstrating maintenance. Am I correct? Yeah? Nandan, Anand, Chandun, Raghunath, Sirisha. Yes, sir. This is what we Yes, sir. follow in software development process. Yeah? I'm Yes, sir. trying to just simplify the concept. I'm trying to simplify the concept. Now let me focus on what. What is the problem? Sir, as a data scientist, you have to do the same thing. You're giving a solution. You're giving a solution. You are trying to analyze the situation. Before going to analyze, we have to focus on what is the problem. Let me focus on what. So what is the issue? Getting information, that is possible with the gathering information. Yes, you have to gather information. Then only you can identify what is. Then why? ఎక్కడ problem analysis అవుతోంది? That is possible with the data analysis. And where is the issue? Then how to solve? Sir, ఇవన్నీ, in fact, నా course కూడా follows the same thing. So I'm starting with the what. Then later on, I'll enter into why. Then after that, I'll enter into where we use, how we use, and I'll explain the exam. I'll give example on that and I'll explain. I'm also following the same thing. What, why, where, how, and example and explain. That is what you have to do in any aspect. Now, before that, now let me start with what. What is a Python? So we have to start from the beginning and end. So because we are in the core concept. So that rules entire globe. We are in core. And you're also becoming core in globe. Kada? Now, what is a Python? So basically, Python is a programming language. Python is a programming language. No doubt, it's a widely used programming language in software industry. Sir, it's not a simple programming language. It's a widely used programming language in entire globe. It is a widely used programming language in entire software industry. Why? It is so popular. It is powerful and useful programming language because of its simplicity. Due to its easiest syntax. That's why we are learning data science using Python. Why not with Java? Why not with R? Why not with any other programming language?
ఇక్కడ కోడింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడింగ్ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్, బట్ ఇక్కడ కోడింగ్ పార్ట్ చాలా తక్కువ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో otherwise it is a platform independent programming language. Sir will last lo intento 5 minutes I'll write a program on that. I'll show you how to analyze also. So let me start with the theoretical part first of all, then I'll do it practically. It's a programming language. No doubt it is a programming language, and it is a platform independent programming language. Now, first of all, let me discuss about this. It is a programming language. Moreover, it is a widely used programming language in entire software industry, in entire globe. Frankly cheppali ante entire globe is running behind Python and its relevant products. Now, coming to the point. Why do we require a programming language, sir? Why do we require a programming language? Then what is a programming language? Any guess? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, and Sirisha? Why do we require a programming language? Enduku kavali. So when you want to perform any action through a computer, we need a programming language. And without a programming language, we can't do anything. We can't do anything. That's highly impossible, because each and every action, each and every event respond avutundi, perform avutundi, it is just because of a program. Am I correct here? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, Sirisha? Yes, sir. Then what about you, Anand, Chandu, Raghunath, Sirisha? Sir, if you are busy, I don't want to disturb you, so that mute petvinandi. If you are free, you please interact with me so that I may get some more josh. Kada? You are boosting me to explain more and more and more on that. Okay? So now it is a programming language. So no doubt, sir. So right from the beginning, you take any predefined programming, predefined application. You take any predefined application, adi kuda group of programs enandi. Ante simply cheppalante, you take any application or any software or any project, it is a group of programs only. It is a group of programs. When working with the predefined applications, indirectly you are working with the predefined programs. Indirectly you are working with the predefined programs. Then, మరి ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ ఎందుకు కావాలి అంటే, if you want to design something new, if you want to design new applications, or if you want to design new projects, or if you want to design new like softwares, whatever it is, here you have to write it. Ante entire globe is running behind just 3 characters. Entire globe is running behind 3 characters. New. Chala mandi cheptuntaru, working as a software developer. Yes, what he is doing? Trying to develop something new. Software engineer. Again, these people also working on new technical support. Evariki support chestunarandi? Word ka? No. Develop chesina new software ki technical supports. Am I correct? Ante testing engineers, what they are doing? They are testing the quality of a product. Then product, predefined application, new project ka. Ante kadandi. Ante entire globe, entire software industry is running behind these 3 characters, NEW. These 3 characters are running behind 6 characters. That is Python. Python, or it's relevant to process.
అంటే entire globe is running behind 3 అవుతే these 3 characters are running behind 6 characters. Python. That means entire globe is running behind Python. అందుకని మరి ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఆర్ ఇంటర్లింక్ విత్ పైథాన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. It is like a pizza base. Whatever you add, you can include and you can start using it. Okay. Clear with this offer? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, Sirisha, and WAF, I think. Clear with this offer? Yes, sir. Fine. Sir, if you have any doubts, you please ask me now so that I can give you more clarification on that. If you see, you please text me so that I can see and I can respond to you. Even I'll open chat box also. Okay, it is a programming language. Moreover, it is a combination of both programming language and scripting language. Okay, it is a combination of both programming language and the scripting language. Okay, so that's the thing. It is a combination. Why Python is so popular means it is a combination of programming language as well as scripting language. We discussed about programming language. Now let me discuss about scripting language. What is a scripting language here? Any guess? Sirisha, Anand, Chandu, Nandan, or Raghunath, Vafa? Any guess about a scripting language? So here I'll give the clarification. Okay. But the first one is a programming language that fulfills the requirements of an organization, and a scripting language that fulfills the basic web requirements of an organization, because that is a platform independent. That fulfills the web requirements of an organization. So ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చండి. యూ మే గెట్ ఎ డౌట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్. ఎక్కడో డౌట్ ఉండేనే ఉంటది, ఈ పాటికి రైజ్ అయి ఉంటది. అరే యార్, డెమో అనేది డేటా సైన్స్ అని చెప్పారు, మరేమో నేను పైథాన్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ లింక్ ఉంది అనేసి. నా శిరీష్, ఆనంద్, చందు, నందన్, రఘునాథ్ అండ్ రఫా, ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ లో డౌట్ ఉండే ఉంటది యార్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్, let me clarify your doubt first of all, then I'll continue. Let me clarify your doubt. Okay, then Atu, Sirisha, Chandu, Nandan, Raghunath and Vafa, I'll take an example. ఎవరో ఒకరు నాకు రెస్పాండ్ అయినా పర్వాలేదు, చలో టీకే నందన్ మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను యా. ఓకే, యా, నా శిరీష్ ఎవరైనా వాళ్ళండి, నేను ఒక్కరిని పర్టికులర్ గా అడగట్లేదు, ఎవరు రెస్పాండ్ అయినా నాట్ అ ప్రాబ్లం ఫర్ మీ. Now I'll ask you some questions. Nandan, Sirisha, Anand, Chandu, Raghu, and Vafa, whatever it is, whoever it is. Okay. Yeah, Nandan, that was the globe. What is your dream car? Hello, sir. I'm not getting your voice. Dream car, C-A-R. What is your dream? Lamborghini. Yeah. Nand, Yes, Lamborghini. That's great. Per second, 300 kilometers of kada pickup. So it's nice car. Then I'll ask you one more question here. What is your dream destination? Maldives. Maldives. Fine. Yeah, Nandan, I'll give you a dream car, Lamborghini, and I'll book accommodation in Maldives. ఇప్పుడు మీ డ్రీమ్ కార్ వేసుకొని మాల్దీవ్స్ కి వెళ్తారా? No, sir. It's your dream car, na? Then why? Not like that, sir. Pardon? Come again? That means in Maldives, most of the places we will be having sea routes and everything, no, sir. That's true. Yeah, it is not practically possible. Am I correct? Yes, sir. But even though it's your dream car, it is not possible to reach your destination. Yes, sir. Am I correct? Yes, sir. Let me convert this example into our concept here. Now, Okay, sir. ఇక్కడ ఈ డ్రీమ్ కార్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్.
And your dream destination, Maldives, it is exactly like a data scientist. Now you are trying to become a data scientist. And you are trying to reach your dream destination. But which vehicle we have to choose? That plays a major role. Am I correct? Yeah, నాకు ఒక డ్రీమ్ కార్ ఉంది, నాకు ఇక్కడ ఒక డ్రీమ్ కార్ ఉంది, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. విత్ దిస్ కెన్ ఐ అరే యార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ వాట్ ఎల్స్ వి రిక్వైర్? మరి ఆ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ ఎ కార్, వీ నీడ్ ఎ వెహికల్ that will take you to the dream destination. Am I correct? Yes, sir. That vehicle is Python. That vehicle is Python. అంటే ఇప్పుడు నేను పైథాన్ అనే వెహికల్ బోర్డింగ్ చేసి ఎక్కి నా డేటా సైన్స్ అనే డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతాను. అక్కడ నా యాక్షన్ ఏంటవి? డేటా గ్యాదరింగ్, డేటా ప్రిపరేషన్, డేటా అనలిస్ట్, దెన్ data modeling, visualization, deployment, and maintaining. I'll do all my actions. ఎప్పుడు ఇది మీ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతే ముందు డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అవ్వాలి కదా యార్. ఆ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ చేసే వెహికల్ ఇస్ పైథాన్ యార్. దట్స్ వై ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ పైథాన్. ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ పైథాన్. నో అదర్ గో. ముందు అయితే వెహికల్ ఎక్కుదాం, తర్వాత డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతాం. అక్కడ సెటిల్ అవుతామా, వర్క్ చేస్తామా అనేది దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ట్రూ, నేను ఎందుకు ఆ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలి? దట్ క్లారిటీ మ్యాటర్స్ అ లాట్. దట్ క్లారిటీ మ్యాటర్స్ అ లాట్. ఓకే, సో ఆ క్లారిటీనే నేను ఇస్తున్నాను ఈ సెషన్, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. It is a program. Python is a programming language. It's not only a programming language here, it is an independent programming language. It is a platform independent. Okay? అంటే when you are flying, అంటే ఎక్కడైనా సరే గ్లోబల్లీ యూ కెన్ ట్రావెల్ కదా, అటువంటిదే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అంటే పైథాన్ ప్రిఫర్ చేస్తే across the globe you can interact. Moreover, it is a combination of both programming language and scripting language. But no doubt here it is so popular and powerful. It is a general purpose, a programming language. It is a general purpose programming language. What is meant by general purpose? General purpose in the sense you can do whatever you want. It's a generalized concept. Whatever you want to work, you can. Whatever you want to do, you can. Python is ready. Whatever is the concept. But Python always asks you a question. Are you ready? If you are ready, Python is ready. It is a general purpose programming language. But in the powerful concept, Python, who has introduced ante Udo van Rossum introduced a Python programming language here. It was developed by Udo van Rossum. He started in 1991. Then who is this Van Rossum? He is one of the programmers in Netherlands here. He is one of the programmers in Netherlands. Then why he has given a title called Python? Is there any particular reason? Edukandi a candidate Python and a perichadu. Edana reason unda? Any guess from your end? Anand, Chandu, Nandan, Raghunath, Sirisha? Any idea, ma? No, sir. No idea. Yeah, is it okay so far? Otherwise, shall I continue with English? Otherwise, combination. Which one is better for you? Sirisha, Raghunath, a I'm combi, fine. it's okay? Yeah, we'll go with the combi. Now, it was developed by Udo van Rossum. He started in 1989 and he presented his first version in 1991. Yeah,
First version of Python is introduced in 1991. Then who is this Van Rossum? Basically, he's a software programmer. Okay, basically he's a software programmer, and then started his present. Concept Python మీద 1989 లో స్టార్ట్ చేశారు, 1991 లో ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు. Then the question is why he has given a title called Python. మీరు డేటా సైన్స్ అనగానే చాలా మంది మైండ్ లో ఉంటది, అనకొండ ఎన్వైరన్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేయాలా, జూపిటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేయాలా అనేది ఉంటేనే ఉంటది. బట్ ఎదర్ జూపిటర్ అయితే ఇట్స్ రెడీమేడ్ ఇయర్. All modules are ready-made in Jupyter. Environment is an extracted word. It is extracted from a comic serial called Monty Python's Flying Circus. It is a comic serial. BBC network channel లో 1970s లో ఇది ఒక కామిక్ సీరియల్. Van Rossum is a big fan of this program. That's why he has taken a word from this serial called Python, and then he has given as a title to his product. Ala vachindede Python. Now, let me focus on why Python is so popular. దీనికి ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇచ్చేయాలంట. మరి it is a programming language. Python is a programming language. No doubt about it. It is a programming language. The program in the sense we write programs and we do some actions. But data science అనేది data analysis, visualization ఇవన్నీ. మరి ఆ లింక్ ఎక్కడ కుదురుతుంది? Let me give the clarity first. మరి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రోల్ ఏంటండి డేటా సైన్స్ లో? ఎందుకు కావాలి? నేను చేసే డేటా అనాలిసిస్ కి, నేను చేసే డేటా విజువలైజేషన్, అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ యువర్ raw content into a pictorial format, what we have to use, and in what way we use Python. And చెప్పడానికి I'll give you the clarity and I'll continue with the rest of the concepts. నేను కాంబిలో వెళ్తున్నాను, Python and data science and the connection between these two products. Now, మరి Python is a programming language, అంటే we write program and we perform an action. But data science అనేది for data analysis కావచ్చు, visualization అంటే అది. Moreover, it works on operation, analysis and modeling. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి what is the link? ఎక్కడ ఎలా ఇంటర్లింక్ అవుతుంది? Let me give the clarity first of all. Let me open Python software. And I'll give you the basic example. Simple example I'll take. With that, I'll explain. Okay. And one more. I'll take Excel. So here we have data analytics already ఒక example ఉంది. But అదెందుకు ఇప్పుడప్పుడే ఒక చిన్న example తీసుకుందాం. So here we have one more example here. ఫైనాన్షియల్ అనలిటిక్స్ ఉంది, బట్ దానికి ఇప్పుడు ఎప్పుడే వద్దు. దాన్ని మన కాన్సెప్ట్స్ లో చూద్దాం. మన రెగ్యులర్ కోర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వి స్టార్ట్ అనలైజింగ్ డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్, ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వి హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెల్ డేటా. నా ఇప్పుడు దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి. బట్ హౌ? ఎలా అనలైజ్ చేస్తాను? నౌ ఫర్ దాట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడుంది? Anand, Chandu, Nandan, Sirisha and Rafa. Where is that information? In Excel. Am I correct? Yes, Excel.
బట్ నేను Yes, sir. ఎక్కడ అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? పైథాన్. పైథాన్. మరి ఎక్సెల్ లో డేటా పెట్టుకొని పైథాన్ లో నన్ను ఏం చేయమంటారు యార్? అంటే ఈ ఎక్సెల్ లో ఉన్న డేటాని నేను పైథాన్ లోకి కాల్ చేసి దాన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో నేను అనలైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాను చూద్దాం. అది కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో. Now what I will do here, let me take the path. Student info, properties. Now let me copy this path. అంతా మనం తర్వాత చూద్దాం యా. I'm trying to explain about the link between Python and other analysis. Now coming back to this Python. Yeah, Python లో data science గా వెళ్ళాలి అంటే this concept plays a major role here. Pandas and NumPy, these two are very important, and data visualization ki Matplotlib libraries are very important. We have different libraries here. Now D is equals to PD dot read, trying to read information from Excel. Let me copy this information. And what is that file name? It is std info. The file is std info xl sx extension. Now df is equals to pd dot data frame followed by d. Sir, I'm in Python at this moment. Is it true? Kada ne Python lone unnan kada. Now df, here is the data. Sir, ekkado Excel lo undi data. ఇప్పుడు డేటాకు నేను కాల్ చేసుకున్నాను, పైథాన్ లోకి కాల్ చేశాను. దెన్ ఐ స్టార్ట్ అనలైజింగ్. చెప్పాను కదండి, ఫస్ట్ స్టెప్ డేటా సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ 6 principles. It is based on 6 principles. First one, gathering information. That is what I did here. And the second one, data preparation. చూద్దాం తన డీటెయిల్స్ అన్ని కేస్ షీట్స్ లాగా తీసుకుందాం, ఎందుకంటే అనాలైసిస్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా. And the third step is data analysis. And the fourth one is data modeling. And the fifth one is visualization. And the sixth one is deployment and maintenance. రా కంటెంట్ నేను పైథాన్ తెచ్చుకున్నాను, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను అనాలిసిస్ ఇవన్నీ కూడా. This is how we start analyzing the data. Clear with this? Anand, Chandu, Nandan, Sirisha and Vafa? Clear with this, ma? Yes, sir. And then what about you, Anand, Chandu, Sirisha and Vafa? Yes, sir. Yes, sir. Clear with this? Any doubts? No No doubt, doubts. sir. Thank you, Ande. Then fine. అందుకనే పైథాన్ అంటే ఇప్పుడు నా డేటా అనాలిసిస్ ఎక్కడ జరుగుతోంది, ఎక్కడి నుంచో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని పైథాన్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ చేస్తాను అనలైజ్ చేయడం. అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆన్ దిస్ డేటా. మరి యాక్షన్ కావాలంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కావాల్సిందే కదమ్మా. We need a program. We have to write a program. For that, again, we need a programming language support. Without that, we can't do anything. So when you are trying to interact with your computer, there is only one way, is a programming. So which is the best, which is the popular, and which is the simplest and useful? And e parameters ni base of the Python is the best. That's why these many cons are interlinked with the Python. Now, why Python is so popular? ఇందాకనే చెప్పాను రీజన్స్ అన్ని. ఆ రీజన్సే టెక్స్ట్ లో పెడుతున్నాను మనం. Then now,
It is simple programming language. It's very simple. ఇక్కడ రాశాను నేను డేటా తీసుకున్నాను ఇక్కడ. మరి ఎందుకు పైథాన్ తో ఇంటర్లింక్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ. లెట్ మీ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ పైథాన్. Here, what is the output for this? Anand, Chandu, Nandan. It is 15. Confirm కదా? అదేంటండి ఎలా చెప్పాను నేను మీకు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని. ఏమ్మా శిరీష, ఆనంద్, చందు, వెఫా, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదమ్మా. అక్కడ ఏముందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. am I correct? That is the simplicity of Python. Nothing is there, ma. Do what exactly you require. Other when we compare with other programming languages like C, C++, Java, .NET, you take any other programming language, we have to write a program. We have to include lot of new things. We have to include header files, or else we have to include packages. We have to follow the structure. So when you are trying to write a program in Java, we have to include a java.io package. We have to start with a class concept. We have to use public static void main. Then we have to declare variables. We have to use scanner class. Enduku yaranta baada. Python is the simplest product. అందుకనే యార్ మనం చూస్ చేసుకున్న వెహికల్ పైథాన్ వెహికల్ ని చూస్ చేసుకొని నా డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ డేటా సైన్స్ అనే డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ కి ట్రావెల్ చేస్తాను. దట్స్ వై these many concepts are interlinked with Python because of this simplicity and due to its easiest syntax. Easy to learn, easy to implement, easy to analyze, easy to develop. Everything is simple. That's why it is a simple programming language. It is a simple programming language and it is user friendly. Yes, it is an interactive programming language. It is an interactive programming language. As good as my system to మాట్లాడుతున్నట్టు. That is what I am doing here. num1 is equals to 5, num2 is equals to 10, num1 plus num2 15 వచ్చేసింది. And as good as నేను system తో మాట్లాడుతుంది. I am talking system. అంత సింపుల్ గా ఉంటుంది. అదే when we compare with other programming languages, we have to do lot many things. అందుకని it is an user friendly programming language and it is an interactive programming language. And it is a concept of OOPS. OOPS stands for Object Oriented Programming System. Object-oriented programming system. Then, okay, object-oriented programming system. And it is related to real-time applications. Yeah, whatever you want to develop, you can. Yeah. Then after that, then what next here is a strong programming language. It is a strong programming language. Okay. And one more thing. And a strong means no runtime errors in Python. No runtime errors here. మీరు ఏదైనా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చినా సరే Python can handle. అంటే you need not to bother about runtime errors in Python here. You need not to bother about runtime errors in Python. Okay. In case runtime error వచ్చినా system can handle. You need not to bother about these things here. Runtime errors అనేవి ఒకవేళ వచ్చినా system can handle. That's why Python is a self-defensive programming language. It is a strong programming language. And moreover, it is a concept of Vora. Any guess about Vora? Simply we can say that write once, run
ఎనీవే ఒకసారి రాయండి ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఇయర్ ఓకే నా next one use Python you can develop like games softwares whatnot here you can do whatever you want and you can another key feature why and చెప్పడానికి it is multi-threading is also available ఇక్కడ thread means process multi-thread multi-process you can perform multiple actions at the same time and huge standard libraries huge standard libraries there are n number of libraries in Python I'll show you practically ఎక్కడైతే నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపించాలో ప్రతి ఒక్కటి నేను మీ సెషన్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దెన్ మన రెగ్యులర్ సెషన్ లో అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి నౌ లెట్ మీ షో యూ దిస్ హ్యూజ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ ఎనీ గెస్ యర్ శిషా వెఫా నందన్ చందు ఆనంద్ వాట్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ library it is a group of predefined functions once we include library so that you can start using all the predefined functions I'll show you practically yeah again going back to Python software so what I'm doing అనేది మీరు కన్సిడర్ చేయకండి మీరు వచ్చే ఎండ్ రిజల్ట్ ని మీరు గమనిస్తే చాలు నాకు వాట్ అనేది ఎనీహౌ I'll explain నమ్ అంటే ఇప్పుడు నమ్ అనే వేరియబుల్ కి నేను 5 నంబర్స్ ని అసైన్ చేస్తాను ఇయర్ 1 2 3 4 5 నంబర్స్ ని అసైన్ చేశాను అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ సమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ సమ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై నమ్ then it returns a sum of all the 5 numbers that is 15 ante once we install Python software it comes with all the available all the functions now it is available with all the predefined functions sometimes if you want to perform other actions extra actions perform cheyali ante we have different libraries kada mari enti there is another function just for example I am taking this function PRCAL present calendar now PRCAL present calendar I am giving 2024 now it displays 2024 ka calendar but it is not working because it is not a ready-made function Python. But I badly need a calendar. Sir. Then what I will do, I'll import calendar, then calendar.prcal 2024. Now it is working. చూసారా ఇనిషియల్ గా PRCAL ఫంక్షన్ రన్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే నేను లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేశానో దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ అలా we have almost 1,37,000 libraries in Python 1,37,000 libraries we have in Python అంటే ఇండైరెక్ట్ గా you can perform 1,37,000 different actions in Python that too ఈ calendar function is going to perform only PRCAL అంటే calendar library is not confined to only PRCAL it can perform many more actions అలా ఎన్ని libraries ఎన్ని actions that's why Python is most powerful and it's useful
and widely used programming language in software industry. Okay. So that's why huge standard libraries and open source. Yeah, you need not to write anything. Everything is ready-made. Everything is ready-made. It is an open source. You need not to do anything. Use predefined properties. You can do what you require here. So ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే we have n number of features, n numbers. That's why, and why Python is so popular. These are the reasons. So first, we discussed about what? What is Python? These are the reasons. And why do we require Python? These are the reasons. మరి ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, నేను ఎక్కడయ్యా యూజ్ చేస్తాను? వేర్ వి యూజ్? Now let me focus on where we use. Slowly I'm trying to build the concept. Where we use. Where we use Python. Now we use for software development. We use for software development. Either standalone applications or desktop applications, and another one web-based applications. Both you can. You can develop standalone applications. At the same time, you can develop web-based applications. Both you have to do. Okay. Then ERPs. ERP stands for Enterprise Resource Planner. Enterprise Resource Planner. There you can maintain such a huge amount of data. ERPs, like banking sectors, they deal with such a huge amount of data. They deal with the entire globe. Kada? That kind of information also you can. And scientific applications also you can. And the CAD applications also you can. You can develop. And games also you can. యార్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే పైథాన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూట్యూబ్ కానివ్వండి, స్పాటిఫై కానివ్వండి, ఇంకా ఇలాంటివన్నీ పైథాన్ లోనే యార్ డెవలప్ చేసిండేది. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ స్పాటిఫై ఇప్పుడు ఇవాళ చాలా మంది వింటూనే ఉంటారు సాంగ్స్. వాళ్ళందరూ వర్క్ చేసిండేది పైథాన్ లోనే. సో ఇన్నునే వేర్ వి యూస్. గాట్ ద క్లారిటీ? యా. Yes, sir. నా కమింగ్ టు డేటా సైన్స్. మరి ఇప్పుడు ఇంతకు నేనేం చేయాలి డేటా సైన్స్ లో? చలో టీకే, ఐ యూజ్డ్ పైథాన్, ఐ లెర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పైథాన్, బట్ నా ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఇస్ డేటా సైన్స్. వెన్ ఐ రీచ్ మై డెస్టినేషన్, వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? ఇంతవరకు నేను ట్రావెల్ చేశాను యార్, నా పైథాన్ అనే వెహికల్ లో జర్నీ చేస్తూనే ఉన్నాను. మొత్తానికి ఐ రీచ్డ్ మై డెస్టినేషన్. దెన్ వాట్ ఐ హావ్ టు డూ హియర్? What is my task? That you have to get the clarity, na? Yeah. నేను నా డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయా. ఎక్కడికైతే చేరాలనుకున్నాను అక్కడికి చేరిపోయా. నన్ను ఏం చేయమంటారు అంటే డేటా సైన్స్. Now what is data science? Okay. What are the basic principles of data science? What are the basic principles of data science here? As I rightly said, నేను స్టార్ట్ చేసింది డేటా సైన్స్ తో, కాకపోతే మిడిల్ లో పైథాన్ హైలైట్ చేసి తర్వాత అప్పుడు చెప్పాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes తర్వాత I'll enter into data science. Now let me focus on data science. What is data science? What are the basic things we have to follow in data science? అంటే it is based on 6 principles. Yeah. First one is data gathering.
Yes, data gathering. And another one is data preparation. And one more, data. Anything else here? Analysis. What next, Data ma? visualization. Yeah, visualization. What next, sir? But before that, ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం. Data modeling. Okay. Data modeling plays a major role. Right, is showing an error here. Okay, double L. Data modeling. What next? Visualization. And what next? Deploy and maintain. సరే ఇవి చూస్తుంటే SDLC ప్రాసెస్ లాగానే ఉంది మనం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైనా వెళ్ళండి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ interlinked with 6 words. What, why, where, how, example, and explain. Okay. Now, what is data gathering, sir? Yes, sir. Any guess about data gathering? Sir, data gathering is very important. No, data gathering is very important, sir. Why? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తో మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యా, ఇద్దరు ఆనంద్, చందు, నందన్, శిరీష అండ్ రఫా ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, లేదా నాకు నేనే సెల్ఫ్ రెస్పాండ్ అయిపోతాను. ఓకే, ఇప్పుడు నాకే ఒక బిజినెస్ ఉంది, లేదా నందన్కే ఒక బిజినెస్ ఉంది, లేదా నందన్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్, డేటా సైన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ టు మై ఓన్ బిజినెస్. కిరణ్ నా ఓన్ బిజినెస్ లో ఉంది. బట్ నా బిజినెస్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం బియాండ్ మై నాలెడ్జ్. నేను ఇమ్మీడియట్ గా నందన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. నందన్ కానీ, ఆనంద్ కానీ, చందు కానీ, శిరీష కానీ, ఎవరినో అప్రోచ్ అయ్యా. నందన్, మీరు ఎవరు ఎక్కువ వాళ్ళని సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. యా, నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యా. నందన్, there is a problem with my data. There is a problem with my business. I need a solution for that. Then what is your immediate question, Nandan? How is that Okay. business complete sheet? How it is going year by year? That is what data gathering here. You are asking my information. Am I correct? Chalo, ठीक है, Kiran. You are facing a problem with your business. Chalo, ठीक है, no problem. I'm here to give you the solution. Then, but before that, you please give me data so that I can analyze it. Why? Why you are facing this kind of problem, Kiran? You give me your information so that I can help you regarding this. You'll ask my data. That is data gathering, getting information. Yes, that is what I did here, yeah, in Python. Now I want to analyze this data. Then gather చేశాను your information. Yeah, ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. I took information from Excel. అనుకున్నా నేను కూడా నా డీటెయిల్స్ ఎక్సెల్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. నేను మీకు హ్యాండ్అవుట్ చేశా, దాన్ని మీరు అప్లోడ్ చేసుకున్నారు. దెన్ యూ స్టార్ట్ అనలైజింగ్. Am I clear? Anand, Chandu, Nandan, Sirisha, Baifa? Yes, sir. So fine, yeah, getting information. అంతే కదండి. ఆ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కదా. సో డేటా గ్యాదరింగ్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. అండ్ ఆ డేటా గ్యాదరింగ్ అనేది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కూడా కావచ్చు. యా, you can get it now. Let me start with the data gathering here. చూద్దాం data gathering. 1 minute, sir. Let me save this document first of all.
Yes, gathering. Getting information అనేది from different sources అయినా కావచ్చు కదండి. You can take information from different like web servers నుంచైనా you can take. ఎందుకంటే మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనాలిసిస్, లేదా ఏదన్నా డిఫరెంట్ లాగ్స్ నుంచైనా యూ కెన్ టేక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదర్వైజ్ డేటాబేసెస్ నుంచైనా సరే యూ కెన్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ okay, then different APIs you can take information, then online repositories you can take information. Okay, Excel reports. so ఇలా different sources నుంచి you can gather the information. Yeah. And then preparation, data analysis, you can start preparation and sorting out the data, sorting out the issue, and you can start analyzing. Okay, my goodness, it's already 1 hour 10 minutes. Okay, and after that we data modeling and we convert into visualization, and we convert into pictorial format and deployment and maintenance. So ఇలా మనం ప్రతి ఒక్కటి it is based on 6 things. సో అంటే ఒక ప్రాబ్లం తో క్లయింట్ మన దగ్గరికి రీచ్ అవుతే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఇట్ బాబా. సో ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ డేటా సైన్స్ అనేది that includes a lot of fun. You will enjoy with the concept. Analyzing kanivandi, that plays a major role. And Anand, Nandan, Sirisha, it's already 1 hour 10 minutes. So that's immaterial for us now. Are you clear with this so far? Yes, sir. So any doubts, we'll put a dot for this session. So if you want another demo session, we'll have another demo session on data Sir? science. I'll come. Yeah. That means in data science also, after Python, for grouping and for sorting the data, we will be using SQL. SQL తేనా కావచ్చు, దాని డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అది ఎక్సెల్ కూడా కావచ్చు. అంటే వన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, in all aspects ఏదైతే పాసిబిలిటీ ఉందో ప్రతి ఒక్కటి I will show you. But my intention, so my student, after completion of this 3 months journey, 3 months course, ఇంకొకరికి చెప్పే స్టేజ్ లో ఉండాలి, కానీ ఇంకొకరి దగ్గర చెప్పించుకునే స్టేజ్ లో ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, అది ఇక్కడ చేస్తాము ఇక్కడ చేయము అని కాదు. సో ఎక్కడ ఫీజిబిలిటీ ఉందో అక్కడ I'll enter into that concept and I'll explain. In case మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఐడియా లేదు అంటే, ఇప్పుడు మనకి డేటా సెట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. డేటా సెట్స్ అంటేనే డేటా మొత్తం. సో ఆ డేటా సెట్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, I'll explain about the data set and I will come back to the Python and then we start rest of the concepts. Okay, sir. Okay. So again convert into the visualization kuda meeku what not, you will get everything from our end. Okay, so regarding my content, it's clear. I think you're also clear with this, Anand and Sirisha. Sirisha, are you clear with this? Anand? So now, Sirisha. Anand? Yes, sir. Sirisha, what about you, ma? Fine. So what you'll get from our end, apart from this course, you will get day to day, every day recordings from our end. So maybe session of 1 hour, 2 hours, you will get recordings. That too, a lifetime accessibility is there for you. అంటే వర్చువల్ గా కిరణ్ 1 hour మీ దగ్గర ఉండొచ్చు, బట్ ఫిజికల్ గా పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ తో 1 hour మీ దగ్గర ఉండొచ్చు, బట్ వర్చువల్ కిరణ్ is available in 24 hours. Okay,
now so that you can go through my recording so that you can have some idea. If you have any doubts, next session I'll clarify it to you. And one more parameter from our end. Every week or alternative weeks, we'll conduct an examination. ఎంతవరకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిందో అంతవరకు ఐ కండక్ట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ సో దట్ మాకు కూడా ఒక రఫ్ ఐడియా వస్తుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వేర్ యు ఆర్ అనేది. సో దట్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ విల్ గెట్ మెటీరియల్ ఆల్సో. అంటే నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే టైప్ చేశానో ఇవన్నీ బుల్లెటింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దానికి ఐ టైప్ టెక్స్ట్. I'll show you, Papa. That also I'll show you how you'll get a material. So 1 minute. ఇక్కడ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేశాను, బట్ ఇంకా చాలా ఉంది నేను పైథాన్ చేయడానికి. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 171 pages. సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి చేయడానికి. అంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ దట్ మెటీరియల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, కంటెంట్ విత్ పిక్చర్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఓకే టువర్డ్స్ ది మెటీరియల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు డౌట్ రావచ్చు, వాట్ అబౌట్ మై జాబ్ అనేది. So you will get 100% genuine job assistance here. You will get a number of references to get a job. Okay. Padding anedi, it's there from our end. So you need not to bother about the career here. For your future, for your career, it is an absolutely a career point for you. Okay. It is a center point here. So this is from our end here. So apart from this, you will get all this benefit. In fact, it's our responsibility also. Okay. Anything else, Ma? Nothing? Anand, Nandan, Sirisha, should I wind up the session now? No, sir, nothing. Fine. Thank you. Bye-bye, Andy. Bye.